This is the end of the line for the Mekong. After nearly 5,000 kilometres from its headwater in the Tibetan Plateau, it splits into multiple canals and meets the sea. The delta is not only on the receiving end of the river's water, but multiple cascading impacts as well. Climate change and unsustainable human activity have formed a perilous cocktail here. And now millions of people in this region face a less certain future. Thì nó thay đổi rất là nhiều, tại hồi xưa thì mình còn nhỏ thanh niên đồ này kia thì sông suối này thì nó vui, thì tính ra tuổi trẻ mà tuổi thơ mà, chứ bây giờ thì nó phát triển lên thì nó đâu có bằng cái kiểu hồi xưa của mình nữa. Khoảng 10 năm về trước anh thấy chứ sông này tắm nít đồ lội qua chợ nổi này là ầm luôn á, tối ngày luôn á. Bây giờ đâu có ai dám tắm, không ai dám lội đâu chứ. Cái nhất nó dơ quá, anh tắm chút xíu mà nó ngứa dữ lắm. Rồi ba cái nước thải của trong nhà máy nè, nó đi ra, nó dơ lắm. Cái người đánh cá hồi xưa, nhầm người ta lên, bây giờ có người lên chợ người ta đi mua mấy cá nuôi về người ta bán. Khi có người nó vô công ty nó làm, nó đủ thứ giai đoạn cho nhầm người ta có khả năng á, thì người ta mua xe tải, người ta chạy trên bờ, rồi người ta đi làm mua như nhà ta có điều kiện thì người ta mua xe, ta chạy taxi rồi này kia đủ thứ hết trơn. This is a home to more than 23 million people. Due to climate change and a very wrong way of using resources from Mekong, people here have lost a lot of their livelihoods. They are losing their shelter. They are losing their own water because of sea level and salination. Water becomes so salty, and therefore nothing can be grown except mangrove and crabs and shrimp. Climate is a factor, particularly during the wet season, that's pulling the river levels down. But upstream dams throughout the upper Mekong, big dams in China, dams in Laos, Thailand, Vietnam, and Cambodia, are also taking water out of the river system during the wet season when it's needed, and they put it back in during the dry season. Now, we've learned that the impacts of these dams are the greatest when the climate impacts are the greatest, when the rains aren't coming as much as they should be. But upstream dams and other human interventions are impacting what I call the mightiness of the Mekong. It's impacting the fishery and impacting agricultural yields. And we have to remember that Cambodia and Vietnam, particularly Cambodia, are not as well resourced. There are a lot of impoverished people there, a lot of livelihoods that rely on the Mekong's natural resources. So as these impacts take hold, it's becoming harder and harder to live there.
Rồi mình là nói chung là mình nước năm nay nó về sớm, nó về trễ á, nó không có được giống như một năm tập quán của ông bà mình xưa á, nó không có được như một lần nữa. Đó mình canh tác nó hơi khó khăn. Tương lai không làm nữa thì mình đi kiếm chuyện khác mình làm. Làm cái gì mà lương tháng 5-3 triệu, 5-10 triệu vậy chứ nếu mà làm lúa không được ở đây làm cái gì được bây giờ. Nếu mình đây chỉ biết làm lúa à. Không, ảnh mượn cái đồ cây lúa. Because the water, you know, the weather like unpredictable. So the farmer and also the people living in this area don't know when the water available or not. So we have to be like in the active situation to be ready in techniques and also in action how to work if the situation of water become less and less. Nó giúp nói chung là giúp cho mình được giảm sức lao động nè, với cái lợi nhuận ra được chi phí nè, là rảnh rang thời gian để mà mình làm những công việc khác nữa. Chứ nếu mà không có hợp tác xã này bơm nước phục vụ cho bà con nông dân á, thì mình phải tối ngày như là lụm cụm ngoài đồng như hồi xưa đó, chứ giờ khỏe lắm. Khi mà sử dụng áp rồi á, thì mình khi sử dụng áp rồi mà là mình biết trước những cái điều gì nó sẽ đến với mình trước á, nên mình có chuẩn bị trước. Tương lai thì nói chung là con mình sau này không muốn nó trồng lúa như cha nó.